जना यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्
किस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, Text number 22. Chapter entitled How Parikshit Received the Age of Kali. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. Rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. Rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. Itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. Itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Kim kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ.
snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān. rāṣṭrāṇi tair avaropitāni. itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ. snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam. Hare Krishna. Word to word translation. Kim, whether. kṣatra-bandhūn, the unworthy administrators. kalinā, by the influence of the age of Kali. upasṛṣṭān, bewildered. rāṣṭrāṇi, state affairs. Va, or. taiḥ, by them. avaropitāni, put into disorder. itaḥ, here. tataḥ, there. Va, or. aśana, accepting foodstuff. pāna, drink. vāsaḥ, residence. snāna, bath. vyavāya, sexual intercourse. unmukha, inclined. jīva-lokam, human society. Translation purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The so-called administrators are now bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc. And they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? Purport. There are some necessities of life on a par with those of the lower animals, and they are eating, sleeping, fearing, and mating. These bodily demands are for both the human beings and the animals. But the human being has to fulfill such desires not like animals, but like a human being. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation. But if a human being does so, the act will be considered a public nuisance, and the person will be criminally prosecuted, hopefully. Therefore, for the human being, there are some rules and regulations, even for fulfilling common demands. The human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following the rules and regulations. And this deterioration of social and moral rules is certainly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. In this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of their wards. They should know that so many innocent children are victims of bad association awarded by the influence of this age of Kali. We know from Srimad Bhagavatam that Ajamil, the innocent son of a Brahmana, was walking down a road and saw a Shudra pair sexually embracing. This attracted the boy, and later on, the boy became a victim of all debaucheries. From a pure Brahmana, he fell down to the position of a wretched urchin, and it was all due to bad association. There was but one victim like Ajamil in those days, but in this age of Kali, the poor innocent students are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a Kshatriya. The Kshatriyas are meant for administration as the Brahmanas are meant for knowledge and guidance. The word kṣatra-bandhū refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays, they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life?
Therefore, by the influence of the age of Kali, everywhere, politically, socially, or religiously, everything is topsy-turvy. And therefore, for the sane man, it is all regrettable. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. At the very outset, I seek the blessings of all the assembled Vaishnavas, especially the senior Vaishnavas, to bless me with the right words to speak. I am speaking for my own purification and for the glorification of the Supreme Scripture and the Supreme Lord. Today we have in front of us one shloka in the series of shlokas explaining how the age of Kali is degraded. கலியுகம் எப்படி சீரழிந்தது என்பதை பற்றி விளக்கும் பல பதங்களில் இன்று நாம் ஒரு பதத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். It is very clear that Kali-yuga means destruction of the varnashrama system. That is how the destruction of the age happens. கலியுகம் என்றால் வர்ணாசிரம முறை முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும். இவ்விதமாகத்தான் இந்த யுகத்தில் சீரழிவு ஆரம்பித்தது. So whatever defects of the Kali-yuga which is being listed here, we have to understand these were absent in the other ages. கலியுகத்தில் இருக்கும் மோசமான அறிகுறிகளை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டது. இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் இதர யுகங்களில் இல்லாமல் இருந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we saw yesterday that Brahmanas, even though they are learned, they are addicted to work against the principles of religion. நேற்றைய வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம், பிராமணர்கள் கற்றறிந்தவர்களாக இருந்தால் கூட மத கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக செயல்படும் செயல்பாட்டினை பழகி அதற்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள். So the Brahmanas take the shelter of administrative families who don't respect Brahminical culture. பிராமண கலாச்சாரத்தை மதிக்காத நிர்வாக குடும்பத்திடம் பிராமணர்கள் அடைக்கலம் புகுகிறார்கள். So this is a standard formula for destruction of varnashrama. வர்ணாசிரம முறை அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான ஒரு சூத்திரம் தான் இது. First the Brahmanas qualities are spoiled and then they take shelter of kshatriyas. So naturally the whole administration becomes devoid of any morality and philosophy. பிராமணர்கள் முதலில் தங்கள் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சியடைகிறார்கள். அதன் பிறகு சத்திரியர்களின் அடைக்காலத்தை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். இதன் காரணமாக சமுதாயத்தில் நீதி நெறி கோட்பாடுகள் நேர்மை எதுவுமே இருப்பதில்லை.
There is no point in lamenting that varnashrama has been destroyed now and what we can do. வர்ணாசிரமம் இப்பொழுது அழிந்து விட்டது, எனவே நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று புலம்பி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. We will see Srimad Bhagavatam in many places and Srila Prabhupada in many of his lectures glorifying the varnashrama system. பாகவதத்தில் பல இடங்களிலும் பிரபுபாதர் பல உபன்யாசங்களிலும் வர்ணாசிரம முறையை பற்றி அதிகமாக புகழ்கிறார். இதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். Especially Srila Prabhupada glorifies Brahmanas and Kshatriyas who are strictly coming under the varnashrama. வர்ணாசிரமத்தின் கீழ் சரியாக வரும் பிராமணர்கள் மற்றும் சத்திரியர்கள் இந்த விதிமுறைகளை கடினமாக கடைபிடிக்கும் இவர்களை வெகுவாக பிரபுபாதர் பாராட்டுகிறார். So even though in Kali-yuga it is not possible to restore the varnashrama system, but we should definitely have in our hearts a proper appreciation of this system. வர்ணாசிரம முறையை கலியுகத்தில் செயல்படுத்துவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. இருப்பினும் இந்த வர்ணாசிரம முறை, அந்த முறைக்கு உண்டான மதிப்பு போன்றவற்றை நம்முடைய மனதளவிலாவது நாம் செலுத்த வேண்டும். We know varnas are divided into four: Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. But these four classifications arise from only three gunas. வர்ணங்கள் 4 ஆகும்: பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். ஆனால் இந்த 4 பிரிவுகள் 3 குணத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. Brahmanas are in sattva, Kshatriyas are in a little bit of sattva and more of rajo, and Vaishyas have rajo and tamogun mix, and Shudras are entirely in tamogun, the mode of darkness. பிராமணர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள், சத்திரியர்கள் சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுணத்தின் கலவையாக இருக்கிறார்கள், வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தின் கலவையாக செயல்படுகிறார்கள், சூத்ரர்கள் முழுமையாக தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். We have to remember that in all these four varnas, only spirit souls are taking birth. இந்த 4 வர்ணங்களிலும் தூய்மையான ஆத்மா மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கிறது. இதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Spirit souls are parts and parcels of the Supreme Lord, Satchitananda by nature. ஜீவாத்மா பரமபுருஷ பகவானின் அங்கத்துகளாகும். இயல்பாகவே ஜீவாத்மா சச்சிதானந்த நிலையில் இருக்கும். And such jivas are supposed to engage in non-reactionary work. விளைவுகள் ஏற்படுத்தாத செயல்பாட்டில்தான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஈடுபட வேண்டும். Reactionary work means karma and non-reactionary work means akarma. விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் செயல்பாடு என்றால் அது கர்மா என்று அழைக்கப்படும். விளைவுகள் ஏற்படுத்தாத செயல்பாடு என்றால் அது அகர்மா என்று அழைக்கப்படும். So as long as the jivas are engaged in non-reactionary work, they are with the Supreme Lord and happily engaged in his pastimes. விளைவுகள் ஏற்படுத்தாத செயல்பாட்டினில் ஜீவாத்மாக்கள் ஈடுபடும் வரை அது பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்பில் இருக்கும். மகிழ்ச்சியாக பகவான் லீலைகளில் அந்த ஜீவாத்மா கலந்து கொள்ளும். But the moment the soul comes in touch with material elements, it starts engaging in reactionary work. ஆனால் ஜட வஸ்துக்களோடு தொடர்பு ஏற்பட்ட அடுத்த க்ஷணமே ஜீவாத்மாக்கள் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயல்பாட்டினை தொடங்குகிறது. By this engagement with material elements, the jivas start falling down further and further. ஏன் பௌதிக மூலக்கூறுகளோடு தொடர்பு ஏற்பட்ட பிறகு ஜீவாத்மா தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அதிகமாக வீழ்ச்சி அடைகிறது? As it happens, they fall down into lower modes of nature. இது நடக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் தாழ்ந்த குணத்திற்கு செல்கிறது. So the creator of this whole system, the whole material creation, he has given a mechanism by which souls need not fall down into inferior modes. இந்த மொத்த பௌதிக இயற்கையை படைத்த படைப்பாளியானவர் ஒரு வழிமுறையை வழங்கி இருக்கிறார். அந்த வழிமுறை மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் தாழ்நிலைக்கு செல்ல வேண்டாம். Bhagavad Gita describes the material world as dukkhalayam asashvatam. இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலயம் மற்றும் அசாஸ்வதம் என்று பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And Srila Prabhupada describes the human body as a bad bargain. மனித சரீரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் செயல்பாடு ஒரு மோசமான பேரம் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். But Lord Krishna has given us a mechanism by which we can make the best use of this bad bargain. We can somehow try to live happily in this material world, even though it is subject to birth, old age, disease and death. We can still somehow live happily in this world.
இது ஒரு மோசமான பேரமாக இருக்கலாம். இந்த ஜட சரீரம் நமக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் போன்ற துன்பத்தை வழங்கலாம். இருப்பினும் பகவான் ஒரு வழிமுறையை வழங்கி இருக்கிறார். அந்த வழிமுறையை நாம் கடைபிடித்தால் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஜட உலகில் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். While living in this so-called Martya Loka, we can have a happy life, peaceful life, very positive thoughts in our minds and positive actions, and when we die, we will go to Swargaloka, spend a long time there, and then again come back to this material world. That way, we will be in a cycle, but our life will be always peaceful and happy. மத்தியலோகத்தில் வாழும் பொழுது ஓரளவுக்கு மன நிம்மதியோடு வாழலாம். இந்த வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லலாம். அங்கே நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம். மீண்டும் மத்தியலோகத்திற்கு நாம் வர வேண்டியிருக்கும். இங்கே வந்து நாம் தொடர்ந்து நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம். இவ்விதமாக ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ முயற்சிக்கலாம். And by this system, even the souls that have fallen into the lowest mode called tamogun, the mode of darkness, even they can be gradually elevated to eventually reach sattvagun and then aspire for even liberation from material existence. இந்த வழிமுறை மூலமாக தாழ்மையான தமோகுணத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் கூட படிப்படியாக முன்னேறி சத்துவகுணத்தை அடையலாம். அதன் பிறகு சத்துவகுணத்தை அடைந்த பிறகு அந்த ஜீவாத்மாக்கள் முக்திக்காக முயற்சிக்கலாம். So this system, what I mentioned as given by the Lord for the fallen souls of this material world, is called varnashrama system. பகவான் இந்த கலியுகத்தில் இருக்கும் வீழ்ச்சியடைந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்கிய இந்த வழிமுறை தான் வர்ணாசிரம வழிமுறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this classification of human beings into four is not a classification of the soul. It's a classification based on the modes that the soul has acquired. மனிதர்களை இந்த 4 வகையாக பிரிக்கும் செயல்பாடு அந்த மனிதர்கள் ஜீவாத்மா என்ற அடிப்படையில் இந்த பிரிக்கும் செயல்பாடு நடக்கவில்லை. மாறாக அந்த ஜீவாத்மா எப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருக்கிறது அந்த குணத்தின் அடிப்படையிலேயே இந்த பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. Today the whole world wants to say that all humans are equal, equality, fraternity, all these things they talk, we are all equal. அனைவரும் சமம், ஏற்றத்தாழ்வு என்பதே கிடையாது என்றவாறு தான் மொத்த உலகம் இன்று கூற விரும்புகிறது. As long as we accept this concept, there is simply no hope for progress. இந்த தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. What will actually happen is that even those who are slightly advanced, they will be pulled down so that they can exist. Otherwise, they cannot exist only. இது போன்ற கொள்கையை உலகம் தோறும் கடைபிடிக்கும் பொழுது சற்று முன்னேற்றமடைந்த நபர்கள் கூட மீண்டும் வலுக்கட்டாயமாக கீழே இறக்கப்படுவார்கள். அவ்விதமாக அவர்கள் இதற்கு அடிப்படையாவிட்டால் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கவே முடியாது. அந்த மோசமான நிலை ஏற்படும். So this is a situation that Srimad Bhagavatam is describing to us. Brahmanas started taking the shelter of kṣatra-bandhūs who don't respect Brahminical culture. இந்த சூழலை பற்றித்தான் பாகவதம் நமக்கு விளக்குகிறது. இப்பொழுது இருக்கும் பிராமணர்கள் சத்ர பந்துக்களை அவர்களின் அடைக்கலத்தை பெறுகிறார்கள். அது போன்ற சத்ர பந்துக்கள் பிராமண கலாச்சாரத்தை மதிப்பதே இல்லை. So if we can sufficiently appreciate this terminology called Brahma Bandhu, Kshatra Bandhu, then we can understand that Varna is not by birth. பிரம்மபந்து, சத்ரபந்து போன்ற வார்த்தைகளின் உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை பாராட்டும் பொழுது நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். வர்ணம் என்பது பிறப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல. A Brahma Bandhu or Kshatra Bandhu is considered as outside the Varnashrama system itself. பிரம்மபந்து அல்லது சத்ரபந்து என்பவர் வர்ணாசிரம முறைக்கு வெளியே இருக்கிறார் என்று கருதப்படுகிறது. His father is for a Brahma Bandhu, the father is a Brahmana, but the son is not a Brahmana, he is a Brahma Bandhu. பிரம்ம பந்துவை பொறுத்தவரையில் அவரின் தந்தையார் ஒரு பிராமணராக இருப்பார், ஆனால் மகனான இவர் பிராமணராக இருக்க மாட்டார். And the father is a Brahmana only because he has Brahminical nature. தந்தை பிராமணராக இருப்பதற்கான காரணம் பிராமணர் குறித்தான சுபாவம் அந்த தந்தையிடம் இருக்கிறது. So when we understand Varnashrama system in this proper background, then we will realize this classification of human beings is very much necessary. Otherwise, we will have only an animal civilization. சரியான பின்னணியை புரிந்து கொண்டு வர்ணாசிரம முறையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த பிரிவுகள் பாகுபாடுகள் கண்டிப்பாக மனித சமுதாயத்திற்கு தேவை. அவ்விதமாக இந்த பிரிவுகள் இல்லாவிட்டால் மனித சமுதாயமும் மிருக சமுதாயம் போலவே செயல்படும். And that is how Srila Prabhupada writes his purport that, okay,
We are two-legged animals, that is fine. Human beings are also animals. We have necessities of life, similar to the animals also, like eating, sleeping, drinking, and having sex. These are all necessities of life, and that is on par with lower animals we also have. பிரபுபாதர் இதை பற்றி பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். ஒரு வகையில் மனிதனும் இரண்டு கால் மிருகம் போலத்தான். மிருகத்திற்கு இருக்கும் அதே தேவைகள் மனிதனுக்கும் இருக்கிறது. உண்பது, உறங்குவது, உடல் உறவு கொள்வது, தற்பாதுகாத்துக் கொள்வது. இந்த 4 செயல்பாடுகள் மிருகங்கள் மனிதர்கள் இருவருமே செய்கிறார்கள். And Prabhupada says, if a man can act like a dog acts with a bitch in the presence of the public, a human being is not supposed to do that. Even though the necessity exists for humans as well as animals, but humans are supposed to satisfy their needs in a more elevated manner. அடிப்படையான தேவைகள் மனிதர்கள் மிருகங்கள் இரண்டு வகையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஒன்றாக இருந்தாலும் மிருகங்களைப் போல மனிதர்கள் செயல்படுமாறு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. உதாரணத்திற்கு உடலுறவு தேவை நாய்களுக்கும் தேவை, மனிதர்களுக்கும் தேவை. நாய்கள் அனைவரும் முன்னிலையிலும் உடலுறவு கொள்ளும், ஆனால் மனிதர்கள் அவ்விதமாக செயல்படுமாறு எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. தனிப்பட்ட முறையில் சற்று முன்னேற்ற நாகரிகமான முறையில் அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று மனிதர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. If we say everyone is equal and we give equal freedom, then people will indulge in such antisocial behavior in public. அனைவரும் சமம் என்று அனைவருக்கும் சமமான சுதந்திரம் வழங்கப்படும் பொழுது மக்கள் இது போன்ற சமுதாய நெறிகளுக்கு எதிரான செயல்பாட்டினை பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கூட செய்ய துணிவார்கள். Then, as Prabhupada explains, there was one ajamil in Srimad Bhagavatam. Just by seeing a Shudra and a Shudrani embracing each other in public, this innocent son of a Brahmana, brought up in proper culture, he fell down, he became a victim. பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். ஒரு அஜாமிலன் உருவானான். அவன் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த அப்பாவி நான் மகனாவார். ஆனால் ஒரு சூத்ரனும் சூத்ரானியும் பொதுவான இடத்தில் தவறாக நடந்து கொள்வதை பார்த்து இந்த பிராமணர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருந்தது. So Prabhupada explains, if there was one ajamil, now we have so many ajamils in this Kali-yuga. The whole student population, so amazingly Prabhupada says, whole student population is the victim of bad association. There are the cinemas, which completely mislead people into thinking that human life is only meant for sense gratification. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அப்பொழுது ஒரு அஜாமிலன் தான் இருந்தார். இப்பொழுது மொத்த மாணவர் சமுதாயமே அஜாமிலன் போலதான் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பொழுது வரும் திரைப்படங்கள் கூட இது போன்ற மாணவர்கள் இளைஞர்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது. இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது தவறில்லை என்றவாறு அந்த திரைப்படங்கள் எடுத்து காட்டுகின்றன. So as far as devotees are concerned, we should appreciate the value of varnashrama system, and we should explain to people that the world was not always like this. It's, for some people it is difficult to imagine that such a world could have existed. They think our Puranas are all simply stories and mythologies. How can you imagine a world like that? But if you explain to people that there was a varnashrama system which consisted of maybe a small number of perfect Brahmanas and a slightly larger number of perfect Kshatriyas, and the rest of the world was mainly Vaisyas and Shudras, but still the world was spiritually stable and advancing, elevating. எனவே பக்தர்களின் கடமை என்னவென்றால் வர்ணாசிரம தர்மம் இந்த உலகத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டது. அந்த தர்ம வரைமுறையில் சிறிய எண்ணிக்கையில் பக்குவமான பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். சற்று அவர்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் சத்திரியர்கள் இருந்தார்கள். இந்த இரண்டு பிரிவை விட அதிகமாக சூத்திரர்கள் மற்றும் வைசியர்கள் இருந்தார்கள். இருப்பினும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரே சமுதாயத்தில் வாழ நேர்ந்தாலும் சமுதாயம் சிறப்பாக இயங்கியது, சமுதாயம் சிறப்பாக செயல்பட்டது. வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடித்து சமுதாயம் மேலோங்கியது என்பதை விளக்கும் பொறுப்பு, பொதுமக்களுக்கு விளக்கும் பொறுப்பு இப்பொழுது இருக்கும் பக்தர்களுக்கு உரித்தானது. This we must do so that people can appreciate the dangers of this age of Kali. இதை நாம் கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கலியுகத்தில் இருக்கும் அபாயகரமான சூழ்நிலையை மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். In this age of Kali, which is compared to a ocean of faults, there is only one noble quality. கலியுகம் குற்றங்கள் நிரம்பிய சமுத்திரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த கலியுகத்தில் ஒரே ஒரு நல்ல பண்பு தான் இருக்கிறது. What is that? Kalau dosha nidhe rajan asti ekho mahan guna kirtanadeva krishnasya mukta sanga param vrajet
in this age of Kali, which is like a ocean of faults, there is only one good quality, and that is simply by doing Krishna Kirtan, we can become purified and go back home, back to Godhead. குற்றங்கள் நிரம்பிய சமுத்திரம் போன்ற கலியுகத்தில் ஒரே ஒரு நல்ல பண்பு தான் இருக்கிறது. அது கிருஷ்ண கீர்த்தனையில் நாம் ஈடுபடலாம். அந்த கீர்த்தனத்தை நாம் செய்வதன் மூலமாக நம்மால் எளிதாக ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடியும். For this reason, even the devatas want to take birth in the age of Kali in this material world. இந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் தேவர்கள் கூட இந்த கலியுகத்தில் பூமியில் பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். And for devotees of Gaudiya Vaishnava Sampradaya, today is such a auspicious day, the appearance day, Lalita Sashti, the appearance day of Lalita Sakhi, who is also the leader of the Gaudiya Vaishnavas. இன்று லலிதா சஷ்டியாகும், லலிதா சகியின் அவதார தினமாகும். அவர் கௌடிய வைஷ்ணவர்களின் தலைவர் ஆவார். எனவே இன்று கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாகும். Lalita and Vishakha appeared in the pastime of Chaitanya Mahaprabhu as Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai respectively. ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி மற்றும் ராமானந்த ராயாக சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் லலிதா மற்றும் விஷாகா சகிகள் தோன்றினார்கள். Swarup Damodar was a Brahmana sannyasi and Ramananda Rai was a Shudra administrator. ஸ்வரூப் தாமோதர் ஒரு பிராமண சன்னியாசி ஆவார். ராமானந்த ராயர் ஒரு சூத்ரராக நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்தார். That was a material consideration, but both of them are from the spiritual world, the most intimate sakhis of Radha and Krishna. இது ஒரு பௌதிகமான அடிப்படையில் ஏற்படும் புரிதலாகும். ஆனால் இருவருமே ஆன்மீக லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள். ராதா ராணிக்கு மிகவும் நெருக்கமான சகிகள் ஆவார்கள். And Chaitanya Mahaprabhu made Swarup Damodar as the leader of all Gaudiya Vaishnavas. அனைத்து கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் தலைமை பொறுப்பை ஏற்குமாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வரூப் தாமோதரிடம் கூறினார். Who is none other than Lalita Sakhi. ஸ்வரூப் தாமோதர் சாக்ஷாத் லலிதா சகி ஆவார். Even when Raghunath Das Goswami came to take shelter of Mahaprabhu in Jagannath Puri, he immediately handed him over to Swarup Damodar to take care, to train him. ஜகநாத் பூரியில் நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் மகாபிரபுவின் அடைக்கலத்தை பெறும்பொழுது உடனடியாக அவர் ஸ்வரூப் தாமோதரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். In a similar way, during Gundicha Marjan, there was one devotee who was taking the foot wash water from Mahaprabhu while doing the marjan, and Mahaprabhu became extremely angry with him. At least he displayed so much anger, and he immediately called Swarup Damodar and see your Gaudiya Vaishnava, what he is doing, you correct him, like that. And immediately Swarup Damodar took him away from Mahaprabhu. That means all Gaudiya Vaishnavas are under the shelter of Lalita Sakhi or Swarup Damodar Goswami. So on this very auspicious day, let us pray at the lotus feet of Lalita Sakhi to guide us on the right path, that we should be able to make advancement both through Achar and Prachar. Srila Prabhupada established his movement for purifying our own selves and also to propagate the message of Mahaprabhu to the whole world. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்முடைய நன்மைக்காகவும் இந்த மொத்த உலகத்திற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்காகவும் இந்த இயக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். கௌடிய வைஷ்ணவராக நாம் ஆச்சார் மற்றும் பிரச்சார் இரண்டிலுமே ஈடுபட வேண்டும். ஒருமுறை குண்டிச்சா மார்ஜனம் நிகழ்ச்சியின் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கால்களை கழுவிய நீரை ஒரு பக்தர் அனுமதி வாங்காமல் பருக முற்பட்டார். அப்பொழுது ஸ்வரூப் தாமோதரை அழைத்து இது கண்டிக்கத்தக்க செயல், இவருக்கு எடுத்துக் கொடுங்கள் என்றவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கடிந்து கொண்டார், அல்லது கடிந்து கொள்வது போல் நடந்து கொண்டார். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் ஸ்வரூப் தாமோதரின் கீழ் வருகிறோம். அவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி நாம் சிறப்பான முறையில் வைஷ்ணவர்கள் செயல்பட்டு ஆச்சாரம் மற்றும் பிரச்சாரம் இரண்டிலுமே நாம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதே ஆகும். Actually, Achar and Prachar are not two things in my considered view. We do Prachar not to transform the world. Maybe we are not empowered to do that. Krishna Sakti Vina Nahitara Parivartana. We cannot create a transformation in this world unless we have Krishna Shakti within us. But whatever may be our level of advancement, whatever may be our competence to preach, we should preach within our realizations, not for getting name and fame and power, etc., but for our own purification. As long as we do sincere preaching, it helps us to purify ourselves, and that is a very important element in a purification of a devotee. ஆச்சார் மற்றும் பிரச்சாரம் இரண்டும் இருவேறு நிலைகளாக என்னை பொறுத்தவரையில் கருதப்படுவதில்லை, கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான். பிரச்சாரம் என்பது நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் செயல்பட வேண்டும், அந்த பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். நம்மால்
சிறப்பாக பிரச்சாரம் செய்து அனைவரையும் பக்தர்களாக மாற்ற முடியாது. மகாபிரபு அல்லது கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்த சக்தியை வழங்காவிட்டால் கண்டிப்பாக நாம் இந்த பிரச்சார செயல்பாட்டில் அனைவரையும் பக்தர்களாக மாற்றும் முயற்சியில் வெற்றியடைய முடியாது. இருப்பினும் நாம் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பிரச்சாரம் என்பது பிறரை பக்தர்களாக மாற்றுவதற்காக நாம் செய்வது கிடையாது. மாறாக நாம் தூய்மையடைய வேண்டும், நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த பிரச்சாரம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு அதிகமாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. And Srila Prabhupada has made preaching very easy. பிரபுபாதர் பிரச்சாரத்தை மிக மிக எளிமையான ஒரு விஷயமாக மாற்றி இருக்கிறார். Prabhupada has written 80 odd books. கிட்டத்தட்ட 80 புத்தகங்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். We have to simply distribute them to the world. அந்த புத்தகங்களை நாம் உலகத்திற்கு விநியோகம் செய்தாலே போதும். Prabhupada says, what you can achieve by your 3 minutes of preaching to somebody, you cannot transform a person. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், 3 நிமிடம் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலமாக ஒரு நபரை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. அதில் நீங்கள் எந்த விதமான அற்புதமான பலனையும் அடைய முடியாது. But if you can give him a book at the end of your talking, you can give him a book, and if he reads just one chapter, one page, one paragraph, it can transform his life. அந்த 3 நிமிட பிரச்சாரத்திற்கு பிறகு உங்களால் நான் எழுதிய புத்தகத்தை அந்த நபருக்கு வழங்க முடிந்தால் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு பக்கம், ஒரு பத்தி, ஒரு வரியை அந்த நபர் படித்தால் கூட கண்டிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். So let us all take inspiration. Bhadra Purnima is coming, so the time for distributing Srimad Bhagavatam sets. There is a worldwide target, 68,000 sets or something has been set. Bhagavatam sets. Target. பத்ர பூர்ணிமா தினம் வருகிறது. இதில் அதிகமாக பாகவத கிரந்தங்களை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதிமொழியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். உலகம் முழுவதும் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஒரு இலக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 68,000 கிரந்தங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கு இருக்கிறது. Let us ensure that in every devotee house there is a Srimad Bhagavatam set which is non-different from Krishna, and then let us try and distribute it to the rest of the world also. ஒவ்வொரு பக்தர் வீட்டிலும் கிருஷ்ணனிடமிருந்து வேறுபடாத பாகவத ஸ்கந்தங்கள் 12 இருக்கிறது என்பதை நாம் உறுதி செய்வோம். அதன் பிறகு உலகத்தில் இருக்கும் மீத மக்களுக்கு இந்த பாகவத கிரந்தத்தை விநியோகம் செய்யும் செயல்பாட்டில் நாம் அனைவரும் ஈடுபடுவோம். Thank you very much. Hare Krishna. I have been asked to close at 8:45. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this beautiful class regarding that Varnashra Dharma and Prabhupada's books and devotion, Sankirtan, etc. My thing, it is not a question I want to analyze. If you take that Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami, we are saying Goswami, but Sukdev Goswami, he is pure devotee, we know. Highlights Sukdev Goswami means not according to his, he is not in Varna and Ashrama, but he is highest devotee, that purification. Then another thing you can take in some cantos, in that Bali Maharaj, you take, he is Asura, but he is highlight as devotee because Mahajan Atma Nivedana. And in 10th canto we can take that Brahmana's wives. Even they are following that Varna Ashrama, then Brahmin, that husbands, Brahmins, they accepted, wives are highest devotee and they have taken them as their guru after realizing Krishna. Asked, they are following that yagya, that rules and regulations, and they didn't give food for Krishna, but wives, they realized that Krishna first priority, then that rules yagya. So they gave, overruling that, and they gave food for Krishna and their associates. So in Srimad Bhagavatam, even though they are specifying that Varna Ashrama, they highlighting that disregarding Varna Ashrama, that devotees, even animals, Gajendra is pure devotee. So how can we take that? You said that we must take in mind Varnashramam, the devotees, and we can. And another one, what I realized, that I don't know whether it is correct or not. If we come to that, they are not in Varna Ashrama, in that fully, totally collapsed. So if we ask that our friends, all that public also, that kirtan, that chant Hare Krishna Mahamantra, while they are chanting, they will be purified after some time with the association of devotees. So they will come above Varnashrama Dharma.
they will follow varnashrama automatically, spontaneously. They will come to that rules and all, because connected to that only they know, and spontaneously they follow, and they come above that varnashrama. So how can you can comment this? Thank you. Thank you, Mataji. It's a very good question, very relevant question also. சுகதேவ கோஸ்வாமி பலி மகாராஜர் 10வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படும் பிராமணர் பத்தினிகள் போன்ற அனைவரும் சிறந்த பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் வர்ணாசிரம முறைக்கு அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்கிறோம். சாதாரணமாக இப்பொழுது நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது, அல்லது நமது வீட்டுக்கு மக்களை அழைத்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடும் பொழுது, அவர்கள் கீர்த்தனம் செய்யும் காரணத்தினால் அந்த 4 வர்ணங்களை விட உயர்ந்த நிலை அடைந்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே இதை எப்படி நாம் சரிவர வர்ணாசிரம தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டு புரிந்து கொள்வது? I completely agree with you. Actually, I heard from one senior devotee that everybody has got some adhikar, depending on whatever accumulation of sukriti they have in the past. Somebody has karma adhikar, somebody has jnana adhikar, somebody has bhakti adhikar, which is something very, very special. They have to accumulate bhakti sukriti in order to get bhakti adhikar. Until that happens, you can give them only sukriti. Then they will become a devotee, Krishna knows. But definitely we have to give bhakti sukriti to as many people as we can do. But for the other people, if we are preaching to them bhakti, we have to take responsibility to make them a bhakta. The point is, somebody has karma shraddha, somebody has jnana shraddha, and we disturb that shraddha and we start preaching bhakti. Supposing they neither take up bhakti, but they also give up whatever they are doing. Supposing we talk to them that you should not worship demigods and all that. They give up demigod worship also, and whatever karma kandiya practices they were doing, they give up also, but they don't take to bhakti. Then we have to take responsibility for those people, that they don't lose themselves. And it is also said that only devotees are permitted to do this. There is an example of Prachina Barhishat. He was a karma kandiya person, perfectly performing various Vedic sacrifices and all that. But Narada Muni goes and directly preaches to him bhakti. And he makes him a bhakta just by giving one Puranjana story. I think even before, just giving an allegorical story of Puranjana, he becomes transformed. He goes immediately to the forest. He doesn't even wait for his sons to come back. He goes, becomes a devotee. But that's why Yadyada Acharati Shrestha. We are, what is that? You should not disturb the faith of people. We should not disturb the faith of others. This Krishna says in Bhagavad Gita, but that is mainly for a jnani should not disturb a karmi. A jnani should not disturb a karmi, because a person gets purified by performing karma, then becomes qualified for jnana. So if it is not purified and you preach him jnana, he will be neither here nor there. So he is totally prohibited. But for a bhakta can preach to anyone, but we should take responsibility that we don't disturb their existing faith until they become devotees. Make them devotees, then they will give up all these things automatically. But otherwise, we may leave them in an intermediate zone where they are neither here nor there. That is one concern, Prabhuji. பக்தர் யாருக்கு வேண்டுமானும் பிரச்சாரம் செய்யலாம். ஆனால் அவர் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நபரானவர் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். இதுதான் அதிகார் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கர்ம அதிகார், ஞான அதிகார், பக்தி அதிகார். ஒவ்வொருவரும் பிறக்கும் பொழுது அவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்துக்கு ஏற்ப கர்ம மார்க்கத்திலோ ஞான மார்க்கத்திலோ அதிகமாக ஈடுபடுவார்கள். அது போன்ற மக்களிடம் நாம் பொதுவாக சென்று பிரச்சாரம் செய்து பக்தியை பற்றி அதிகமாக புகழ்ந்து பேசி அவர்களை பக்தராக மாற்ற முயற்சிக்கும் பொழுது ஒருவேளை இவ்விதமாக நடக்கலாம். அவர்கள் அந்த கர்ம மார்க்கத்தையும் சரியாக கடைபிடிக்காமல் பக்தி மார்க்கத்தையும் சரியாக கடைபிடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். எனவே இது போன்ற நபர்களை நாம் அதிகமாக தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. சிறிதளவு பக்தியை கொடுக்க முயற்சிக்கலாம். ஆனால் அந்த ஞானத்திலிருந்து, அந்த மார்க்கிலிருந்து அவர்கள் கடைபிடிக்கும் மார்க்கமாகிய கர்மம் ஞானத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவார்கள் என்றால் அவர்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அப்பாவி மக்கள், எதுவுமே கடைபிடிக்காத மக்களிடம் எளிதாக நாம் பக்தியை சேர்க்க முடியும், அவர்களை எளிதாக பக்தர்களாக மாற்ற முடியும். ஆனால் இது போன்ற அதிகார் முந்தைய கர்மவினை சம்ஸ்காரம் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கத்தில் தீவிரமாக பற்றுக் கொண்டிருக்கிற முறை நாம் அதிகமாக தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. As far as Varnashrama is concerned, you can see in purport, because of lack of time, I did not discuss it in great detail. We have a democratic system. Democratic system means people are elected by popular vote. The most
They went crazy. This is not a system at all. Monarchy, it's a system. This democracy is no system at all. Somebody goes, becomes your ruler for 5 years, and then they are pulled down, somebody else goes. This is not a system at all. The fallen people are electing their own leaders who are naturally fallen. And what can you expect from them? So varnashrama is simply not possible. And if you talk too much against democracy, they may even arrest you. They will say it's a contempt of the parliament. If you talk about the parliamentarians, they may arrest you also. So there is simply no question of propagating varnashrama in this world. It just cannot happen. But at the same time, if people have an appreciation of varnashrama in the absence of bhakti, how it will help people prevent them from falling down and rather elevate them to a higher level of consciousness. From tamogun to rajogun to sattvagun, they can appreciate the faults of Kali. When they appreciate the faults of Kali and you tell them, sorry, there is no more varnashrama, I have one option for you, that is bhakti, you take Harinam Sankirtan. That way, we can make people understand what is so dangerous about Kali. Unlike the other 3 ages, Kali is an extremely dangerous place. Very quickly we can go to hell. The Atma wants to go to hell and Krishna facilitates. You go to hell. Like that. Yes, Mataji. Thank you, Prabhu. ஜனநாயக முறையில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம். அதை நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சித்தால் நாம் கைது செய்யப்படலாம். ஏனென்றால் ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக நாம் பேசப்படுகிறோம் என்று நாம் குற்றவாளியாக கருதப்படலாம். எனவே கலியுகம் மிக மிக மோசமாக முன்னேறி இருக்கிறது. அந்த இடத்தில் நாம் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை இப்பொழுது நடைமுறை கொண்டு வருவது சாத்தியமல்ல. ஆனால் குறைந்தபட்சம் நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால், கலியில் இருக்கும் குறைபாடுகள் என்ன, அதை பற்றி மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யலாம். அந்த குறைபாடுகள் தோஷத்திலிருந்து தங்களை எப்படி அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பிரச்சாரம் செய்யலாம். அதன் மூலமாக நாம் மக்கள் அதிவிரைவாக நரகத்திற்கு செல்லும் மார்க்கத்திலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற முடியும். நாம் அதைத்தான் இப்பொழுது செய்ய முடியும். Thank you, Prabhu. Now what I said, no, this Kali-yuga, this is emergency time. So emergency, one person is about to die means they will give first aid, that about to qualification, that no, nothing think, that how to actually protect that person like that. They will do that first aid. Like that here, that about Varnashra, about that monarchy, about democracy, they are also not patient to hear all that. So that best and highest you chant, you find peaceful. So about in that, if they do continuously, they will realize. Sometimes they will realize. If we see again means we can tell. Then we can give that so many proofs that happened in that. How can they chant? How they find peacefulness like that. Then after that only they can become devotee. Even myself, if they said first Varnashra, definitely I cannot enter in ISKCON. Definitely, I will run. I might be run. They said chant and be peaceful. Mataji, like you had Bhakti Sukruti. No. How you will go to Varnashrama? Yeah, Bhakti Sukruti. And another thing about preaching, what I felt, that I said so they became devotee. No. From the mercy of Krishna, it comes through devotees, and by their mercy only they can enter. As instrument, I think like that. Is it correct? I agree with that. Thank you. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री हरे कृष्ण प्रभु, दंडात प्रणाम. Question. I am also. Yes, Prabhuji, please. There is an online question from His Grace Krishna Kumar Prabhu. You have said about the sorrows of Kali-yuga. In this regard, could you please explain how one can get protected who is blissful consciousness, executing his parodharma within a moment? நீங்கள் கலியுகத்தின் மோசமான நிலையை பற்றி விளக்கினீர்கள். இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் விஞ்ஞானபூர்வமாக எப்படி ஒருவர் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வை சரிவர கடைபிடித்து, தங்கள் பரம தர்மத்தை சரிவர கடைபிடித்து, ஒரே கணத்தில் எப்படி அவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்க முடியும்? The answer is in one word only. Hari Bol. ஹரி போல் என்ற ஒரே வார்த்தையே இதற்கு பதிலாகும். Brahmaji was asked by Narada Muni, Kali is approaching, please tell a solution, because the people of this world will be so much troubled by Kali. Please tell me what solution is there for them. Out of great compassion, he was asking his father, and Brahma said, I have already studied all the Vedas 3 times, and I have come to the conclusion
There is only one way out of this, and that is to chant the Hare Krishna Mahamantra. நாரத முனிவர் ஜீவாத்மாக்கள் மேல் கொண்டிருக்கும் இலக்கம் காரணமாக தன்னுடைய தந்தையாகிய பிரம்மதேவரிடம் கலியுகம் வருகிறது, இப்பொழுது ஜீவாத்மாக்களை பாதுகாக்க என்ன வழிமுறைகிறது என்று விசாரிக்கிறார். அதற்கு பிரம்மதேவர் பதிலளிக்கிறார், நான் அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் ஏற்கனவே படித்துவிட்டேன், இப்பொழுது உயிர்வாளிகளை காப்பாற்ற ஒரே மார்க்கம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவதுதான், இந்த கலியுகத்தில் இதை தவிர வேறு கதி இல்லை என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார். So the answer to the question is, we should sincerely take the chanting of the holy names in our lives, and we should give it to as many people as we can, and that way we also get purified and we also benefit the rest of the world. உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். நம்மால் எவ்வளவு முடியுமோ அத்தனை நபர்களுக்கு நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜப மந்திரத்தை பற்றி விளக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை விநியோகம் செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக நாமும் தூய்மை அடையலாம், இந்த மொத்த உலகமும் தூய்மை அடைவதற்கு நம்மாலான பங்கை நாம் சிறப்பாக நிறைவேற்றலாம். Thank you very much, Prabhu. No more question. Thank you, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. The aim of Varnashrama is to cooperate among living different ashramas and varnas. The aim of Varnashrama is to satisfy Lord Vishnu. And in Bhakti also, if we see, the aim of Bhakti is to make satisfaction of the Lord. And in Varnashrama also, if you see, the cooperation needs to be there to satisfy the Lord. Bhakti also, if we see, we all need cooperation to make satisfy the Lord. So what is the very key difference between Varnashrama system and the Bhakti system? வர்ணாசிரம முறை பக்தி முறை இரண்டிலுமே ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது. 4 வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக ஒத்துழைக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக பகவானை திருப்திப்படுத்த முயற்சிப்பதே வர்ணாசிரம முறையாகும். பக்தி முறையிலும் பக்தர்கள் ஒத்துமையாக செயல்பட்டு பகவானை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். எனவே இந்த 2 வழிமுறைகளில் இருக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் அல்லது வேறுபாடு என்ன? Very good question. Actually, yeah. Samsiddhir Haritoshanam. The aim of Varnashrama is to please Lord Vishnu, because the system itself is established by Vishnu. And by strictly following it, you can please Vishnu. Even a Shudra, if he comes properly under the Varnashrama system, he pleases Vishnu. But that pleasure of Vishnu is not the ultimate. Right? By that pleasure, you elevate the soul into better forms of existence. Right? From Tamogun, you will go slowly to Rajogun, Sattvagun, and all that, and you are protected. Eventually, you can go to liberation also in a proper Varnashrama system, which is guided by Brahmanas. As far as cooperation is concerned, it is not cooperation exactly. Because the king is controlling everything, he will not allow any deviation. Deviations are very severely punished. So nobody will dare to deviate. So cooperation is not exactly voluntary. It is by a powerful administrator who is guided by a good Brahmana. The whole society is controlled. Brahmana, Kshatriya put together may be about 5% of the population. Remaining 95% is strictly controlled for the benefit of everyone. வர்ணாசிரம முறை பொறுத்தவரையில் படிப்படியாக ஒரு சூத்திரத்திலிருந்து தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கும் முன்னேறுவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலமாக ஒரு படிப்படியாக பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர முடியும். ஆனால் இங்கே சத்திரியர்கள் பொறுத்தவரையில், அரசாட்சி பொறுப்பை பொறுத்தவரையில் சமுதாயத்தில் ஒத்துழைப்பு தேவை. இந்த சமுதாய பிரிவுகளுக்கிடையே ஒத்துழைப்பு என்பது தன்னிச்சையாக கண்டிப்பாக ஏற்படாது. மன்னர் சக்தி வாய்ந்த மன்னராக இருக்க வேண்டும். அவர் தன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் மக்கள் அந்த வர்ணங்கள் ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப நடந்து கொள்கிறார்களா என்பதை சரியாக நிர்வகிக்க வேண்டும். அவர் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்து வலுக்கட்டாயமாக அந்த ஒத்துழைப்பை சமுதாயத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். தன்னிச்சையாக மக்களிடையே இந்த ஒத்துழைப்பு ஏற்படாது. இதன் காரணமாகத்தான் வர்ணாசிரம முறை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. So when you want to compare Varnashrama and Bhakti process, we can take this one shloka, ye yata mam prapatyante tamstataiva bhajamyaham. So to the extent one cooperates with Krishna, to that extent Krishna will reward that person. So we want to take people, at least Gaudiya Vaishnavas, we want to take people to the highest possible level of becoming very intimate servants of the Supreme Lord. So that, it's a huge ladder. We may be in some step, but there are so many more steps we can climb. So that way, yes, it pleases Krishna when you follow the Vedic rules. From the bottom to the highest. At the highest level, you spontaneously surrender yourself to the Lord in love. And that pleases Him the most. Asrishyeva padaratam pinashtumam adarshanam marmahatam kurutva yata dhatava vitadhatu lampado mat prananatastu sayeva napara. You do anything with me, Krishna. I just want to see you happy.
You are my only prananath. Where else I will turn? You do with me what you please. That's highest level. So at each level you get a different reward, right? That is the only difference. So then வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடித்தால் நாம் கண்டிப்பாக பாராட்டப்படுவோம், கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவார். ஆனால் படிப்படியாக முன்னேறி உயர்ந்த நிலை பக்தி நிலை அடையும் பொழுது பகவானோடு நெருக்கமான உறவு கொள்ள முடிகிறது. அது பேரணத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. எனவே நாம் அனைவரும் மக்களை அந்த உயர்ந்த நிலை ஆகிய கோபியர்கள் நிலைக்கு எடுத்து செல்ல ஆசைப்படுகிறோம். அவர்களை பக்தி பாதையில் படிப்படியாக முன்னேற்ற ஆசைப்படுகிறோம். இந்த நிலை அடைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த முறையை கடைபிடித்தான் ஆக வேண்டும். So then I can understand that yes, varnashrama is good and it is aim of varnashrama is to please Vishnu, but at this age it is not proper to reinstate that varnashrama. So we are in the very worst thing of Kali, so better easy process, take up Harinama Sankirtana. வர்ணாசிரமம் சிறப்பான வழிமுறை தான். ஆனால் கலியுகத்தில் அதை சரியாக ஸ்தாபித்து அதை கடைபிடிப்பது மிகவும் கடினம். எனவே இப்பொழுது இருக்கும் கலியுகத்தில் நாம் இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏற்று சிறப்பாக பக்தி செய்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம். இதுவே சால சிறந்தது என்று நான் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? See, you have to reach the top floor. You have to reach the top floor. And there is this spiral staircase, By walking on the staircase also, sometime you will reach. But there is an elevator. This elevator will take you right to the top. But as you are climbing the staircase, after 100 steps you may get heart attack. I cannot climb more. Some people are very heavy, some people are very weak, some people are not really. So anytime in that path there is danger. Padam yad vipadam. People can fall down. But you just get into the elevator and it will take you to the top. You have nothing to do. So that is a bhakti path. That is a path of what Mahaprabhu came to offer us. Namo Mahavadanyaya. He is so mercifully giving the highest benefit with very little effort of simply chanting the holy name. The holy name will do everything for you. Chetor darpana marjana. It will purify our consciousness and give Krishna prem. That is not possible in Varnashrama. Varnashrama, a low grade Shudra will become a higher grade Shudra, and then he will become a low grade Vaishya. Like that there is a progression. It's a very, very slow process. The alternative to Varnashrama, you understand this, alternative to Varnashrama is animal society. There is no other alternative. Either Varnashrama or animal society. Right? So from animal to human you come when you come to Varnashrama. That means Varnashrama makes you human. Right? And then the whole business starts after that. To become divine, to go back home, back to Godhead. மிருகத்திலிருந்து மனிதன் என்ற நிலைக்கு அழைத்து வருவது வர்ணாசிரம வழிமுறையாகும். வர்ணாசிரம வழிமுறை மூலமாக ஒருவன் மிருகன் என்ற நிலையிலிருந்து மனிதன் என்ற நிலைக்கு வரலாம். அதன் பிறகு அவர் வர்ணாசிரமமாக முன்னேறுவது சற்று மிக மெதுவாக நடக்கும் வழிமுறையாகும். உதாரணத்திற்கு பல அடுக்கு மாடிகள் கொண்ட கட்டிடம் இருக்கிறது. நீங்கள் படிக்கட்டுகள் மூலமாகவும் செல்லலாம், மின் தூக்கி மூலமாகவும் விரைவாக உங்கள் உயர்ந்த தளத்திற்கு, அந்த கட்டிடத்தின் உயர்ந்த தளத்திற்கு நீங்கள் செல்லலாம். மின்தூக்கி மூலமாக செல்லும் பொழுது விரைவாக நீங்கள் சென்று விடுவீர்கள். படிக்கட்டுகள் மூலமாக சென்றால் நீங்கள் மிக மெதுவாகவே அந்த உயர்ந்த தளத்தை அடைவீர்கள். எனவே பக்தி என்பது இந்த மின்தூக்கி போன்றதாகும். சுலபமாக மக்களை மிக உயர்ந்த தளத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கு இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அழகிய பக்தி முறை நமக்கு சிறப்பாக செயல்படும். எனவே புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் இந்த விரைவாக இலக்கை அடையும் மார்க்கமாகிய பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். வர்ணாசிரம முறை என்பது இந்த படிக்கட்டுகள் போல படிப்படியாக ஒருவரை முன்னேற்றி உயர்ந்த தளத்திற்கு மிக மெதுவாக அழைத்து வரும் மார்க்கமாகும். We will close here. You can ask me later. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.